Всем привет, добро пожаловать на канал Ника Джейн. И сегодня продолжаем играть с тобой игру King's Come. Ну что, поехали. Ну что, ребята, мы снова вернулись сюда. Благо, хорошо, что мы здесь сохранились. Так, там этот мужчина остался, здесь нет, он ушел. Понимаете, он исчез, не оставил здесь одну. Там кто-то подметает. Мы поели? Не, мы голодные, у нас скинулось... Ну тогда ладно, мы сейчас опять сядем, поедим, хотел сказать, пожрем что-нибудь. Это все поеди, понимаете, давайте. Так, у нас что там? Встать, сумка. Сумка это у нас... Ай, сумка какая, блин. Ай, какая сумка. Так, пища. Давайте рогалик съедим. Съесть. Сытость. 36. А что такое, блин, рогалик-то не сытный? Давайте яблочко съедим. Съели, так съели, и, блин, ну что, блин, мы будем на это смотреть, блин, мы будем дальше познавать мир и без рогалика. Это что? Так, у тебя нет отмычки. Плохо, что нет отмычки. Плохо, что нет. Так, а что здесь у меня есть? Подожди, что-то наводила. Если что? Что он сказал, я не поняла. Ты на частной территории. Ой. Я тут не должен быть? А вы кто такой встали? Шоу. Здесь ничего тебе нет. Ходи себе к черту. А, ну блин. Ой. Ой, ты кто такая? What do you want? You've no business here. I have kin there. Is something the matter? Ой. Че он там, ее целует, что ли, блин? Hey, what do you think you're doing? Get the hell out of here. Are you looking for someone? Мне нужен вот он, мне с ним поговорить. Да, привет, привет. Ты кто? Привет, привет. Это я хотел поговорить с вами. Подождите, вы куда? Подождите, пан. Да, дайте поговорить с вами. Дай поговорите. Господи, вы куда пошли? Вы куда пошли? Меня бросили здесь, блин, а? И что, мне теперь спрыгнуть, что ли? А, мне вот сюда, блин, можно пройти было. Я, блин, думала, блин. Привет. С тобой поговорить должна я? Как тяжело все, а? Я поговорить ни с кем не могу. Поговорить с паном Бареком? Это кто? Это он? А, это он, Барек. Идите с Бареком на кухню. А, мне покормить будут? Кормить? А я, блин, зря поела, блин, похлебки мамы. Господи, зачем я похлебку мамы съел? Это же, блин, последнее, что осталось от мамы, теперь все, блин. Пипец на холодец, как говорится. Milady. You are fortunate, our good lady Stephanie of Talmberg. Наконец-то меня хотят показывать, что я переоделся. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Pani. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Хорошо, а то вы думали, что я в них пойду спать. А, конечно же, я переобуюсь, просто их где-нибудь кину там. Начать задача поесть, понятно. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Ага, и потом нужно пойти это, хорошо. Мне можно поесть здесь, отлично, спасибо. Так, ну что, значит, покушаем. Так, что у нас жареная утка. Ой, еще могу взять. Не, ну оно ставлю я такую ножку, прям такую. Ой, пюре из чечевицы. Это как у мамы моя делает.
Спасибо. А это что? А это рогалики. Я тоже могу их взять, да, все рогалики. Новые задания, продукты питания. Ага. Ну, давайте я возьму, так оставлю, знаете. Ой. А чё мне плохо-то? А чё мне плохо-то? Чё мне плохо? Я же вроде бы это... Я же вроде бы... Ну, давайте... Что у меня там? Сытость? А где показывает сытость? Вот это 20 сытости? Ну, давай поедим еще раз. Да все возьму, дайте понемножку. Вот по одной штучке так оставлю, дайте, для красоты, как говорится. Чтоб что-то здесь было, понимаете ли? Шо? You're that lad from Scarlet's? What in heaven's name happened there? Я не знаю, что ты говоришь, я не понимать. Я взяла все, что хотела, понимаешь? Поесть хотела, я, понимаешь? Ну ладно, я ножку эту возьму, так, понимаешь, она была для красоты, но не для тебя, понимаешь? Она была для меня. Так, девушка, да, поесть из котла. Ой. Ой, я поела из котла еще, господи, я вообще все, что здесь сделала, неправильно. Так, вы кто такая? Подождите, крестьянка, я с ней поговорить не могу, потому что она не хочет со мной говорить. Так, а ты кто такая? Повариха. О, повариха, поговорить я могу. Good evening. Да, здрасте. Где я могу поспать? Where's that chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the courtyard. Thank you. Угу. Очень такая злобная женщина, где я могу что-нибудь купить? If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. Так, ну то есть я могу у нее крендель купить, мёта, рогалика, сладкая лепешка. Нет, пока мы не будем. Спасибо, женщина, спасибо, что вы можете со мной и покупать у тебя, я могу и все. О, а это кто перчатки оставил? Это кто-то перчатки оставил, уже здесь себе место подогревает, понимаете ли? Так, крестьянин. Вот он, главный конюх. Так, кто здесь еще у нас интересный? Это крестьянин. Это стражник. И так каждому будем подходить и спрашивать, ты кто? Ты крестьянка тоже. А ты тоже стражник? Стражник, я думала, ты будешь лучником, знаешь, прям так меня бы удивил бы. Так, это сюда мне спать, да, что ли? Ну-ка. О, интересно, давайте пойдемте пройдемся вот здесь. А что, блин? О, господи, эта, блин, штука меня испугала. Открыть. Кто тут? Ты на частной территории. Ёпты. Ну, я не буду. Смотрите, я на частной территории. Я на частной территории. Все, я на частную территорию не пойду. Не хочу пиздюлей получить. Не, знаете, здесь все рады, я не хочу. Не хочу быть на частной территории незаслуженно, понимаете ли. Вот когда буду я заслужен, тогда... Что-то как грязь, блин, тут какая-то, блин. О, а это что? А, у меня нет отмычки, вот это плохо. Это тоже частная территория. Ой, вот твою мать! Ты чё меня напугал, я мать? Блин, стражник, блин, твою мать! Я сейчас тебе пендель дам тебе, на тебе пендель, блин! На тебе пендель, блин! На тебе, блин, испугал меня, блин, твою мать! Засранец ты меня напугал, детишкин пистолет этого засранца, блин. Он начинает тут, понимаете ли, ходить, блин, пугать меня. Сейчас кто-нибудь здесь тоже, блин, пойдет, да, еще, блин. Ах ты засранец, тут, блин, смотришь, именно пендель тебе товар, просто так. Просто так давайте давай пенделя, понимаешь, заслуженно. Ну, засранцы. Так, идем, это сейчас, блин, придет здесь еще один охранник. Я его сейчас пиздюлей дам вообще, понимаете ли, я каждому дам пиздюля. Вот кто-нибудь придет сейчас ко мне, я ему дам пиздюля, Где ты тут пиздюль? Кто здесь? Я сейчас ему дам. О, ты на частной территории. Ой, я на частной территории. Нет, я не хочу быть на частной территории. Знаете, извиняйте. Извиняйте, это была случайность. Так, кто тут у меня такой? Кто у меня здесь такой умный? Это ты умный, да? Это ты. Это ты. Ты такой умный, что здесь прям стоишь, блин, да? Что я тебя не увижу? Ага, я тебя увидел. Вот это там тебя, на тебе, видишь? На тебе пендель. Да, на тебе пендель еще раз, блин, ты меня пропустить не даешь. А то засранец, а? Я сейчас найду этого пенделя. Вон он, пенделя. Вот он вот здесь вот, он прям стоит такой, знаете, такой, типа, я ни при чем. На самом деле он меня напугал, понимаете ли. Вот-то вот падла, да? Напугать меня, понимаете ли, среди белого дня, блин, понимаете ли. Вот засранец, а. Ладно, идем в другую сторону. Так, я могу туда пойти? Я не могу, там, видите, все, для меня закрыт проход. Ну все, получается, мне только спать. Нет, не могу я вскрыть замок, понимаешь? Так, а ты кто такой? А, ты этот конюх, понятно, мне с тобой не поговорить. Ладно, это мне спать здесь, что ли, да? Где мне спать? А, закрыть
И я почему-то с мужчиной наедине осталась такая, понимаете ли, как-то очень подозрительно. Вот я так осталась это, и все, главный конюх. А мне можно где-нибудь поспать или нет, да? Нет, да, мне придется открыть дверь, чтобы никто не подумал, что мы здесь делаем, да? Где я должна спать? Ё-моё, подскажите мне, где я должна спать? Вот где? Вот там? Вот там? Вот там? Детишки, писали, здесь должна спать, что ли? Да, я должна здесь спать, ё-моё. Отлично. Вот так мы сели. Спать. Все. Все. Да, доброй ночи, все. Сколько времени ты хочешь отвести на сон? Давай вот. Да? Отсюда? 10 часов. Ну, пусть так будет. Я 1 час что ли поспала? Неправильно я отметила, что ли? Походу так. Я 1 час поспала. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну, она права. Спасибо ей, конечно, за поддержку. Я не могу говорить об этом, рассказать о набеге. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible. Я не могу, да, повернуть, там, посмотреть, что она там делает там мне. Father sent me into town on some errands. Так, ага. Я пошел забрать долг. Что тут? A fellow by the name of Kunesh owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. Мы с отцом поговорили о жизни, пан. Давайте, ладно. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Половцы в армии.
Мы увидели, да. I saw smoke on the horizon from a village Sигизмунд pillaged on the way to our town, which was soon to meet the Надо same было, fate. наверное, мечи. Хотя нет, нам. And then death descended on Skalitz. Жители попытались укрыться в замке. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. Ё-моё. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a Карай ты, scream. Господи. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Ну, зато у нас репутация все-таки повысилась. Мы молодцы. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young, and
beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go. Такой прям сразу, не знаю, комплименты забросал ее. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Это по этому лезвию идешь неправильно. Нельзя романс не строить, потом нам кирдык-пердык будет. I'll have to go. О, господи, там чего-нибудь хорошо стало и потом плохо стало. А, это потому что сон приснился, понятно. Господи, ну что поделать? Так, это что? Это сейчас я буду в страхе? То есть в этом... Henry, wake up. А, нет, фу. You don't want to miss Я this. уже думал, сейчас буду хорорец проходить. What's happening? Во сне драться. Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Блин. А я выпил, говорит, у меня голова уже болит, понимаете ли? И тут я должна идти на стену по лестнице у ворот. Понятно. Боже упаси. Возьми факел со стола. А, вот этот факел. Вот этот факел я взяла. Возьми факел и побежал. Так. Ой, господи, зачем я стукнула стенку? Так, куда мне идти? Я потерялась. Как мне пройти? Так, открыть. Хорошо, открываю. Так, мне нужно пройти. Ой, какой дождина. Ой, боже ты мой. Ой, боже упаси. Ой, что вы там закрылись? Что вы закрылись? Меня, блин, туда зовете, блин. Куда мне идти? Идти на стену по лестнице. Так. Я тут. Ой, ёпты. Здрасте, пан. Здрасте. С кем поговорить? С вами? Что случилось? Что случилось опять, блин? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Так, кто-то нас все-таки поджидает. Ё-моё. Ё-моё. Oh! Who Стой! goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Radzig! What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend,
How on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. Ой, If Sigismund should люди там come, еще. better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! То есть, короче, они бросили город и пошли дальше странствовать, создавать другой город, понятно. Отступили, не стали бороться. Ну, какой-то, блин, слабачок этот, блин, их предводитель. Пан. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Да, хорошо. Ой, все потушили. А нахрена я факел взял? Вот мне скажите, пожалуйста, зачем я факел взял? Просто так? Для интереса? Ну ладно. Ой, а куда я побежал? Куда-то я побежал не туда. Короче, я не поняла, что от меня требовалось. Просто должен был постоять, посмотреть. Ну ладно. Так, сейчас я, подождите, посмотрим, что там у нас за задание. Задание. Журнал. Ага, вот, занятие. Это главное. Вот, беги. Ага, поговори с паном Бореком. С паном Бореком. А где пан Борек? Пан Борек вот там был. Пан Борек, подождите, вы не ушли? Пан Борек, спасибо, что вы здесь еще. Мне надо поговорить с вами. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. Так, задание выполнено. Дальше, что дальше делать? Держи караул на крепостной сети. Это где? Это там? Ага, вот факел, господи. Наконец-то я додумалась, как факел держать. Здрасте. Так, я пытаюсь понять, куда мне идти, куда мне что охранять или смотреть вообще. Я смотрю, пока только охранники тут ходят, понимаете, друг за другом, им делать нехуй, поэтому они тут и начинают вот это, понимаете, тут все смотреть такие. Я тоже смотрю, дай пройти, блин. Дай пройти, ёпте! Пройти не дадут, вообще, блин, стопотворились, понимаете, или делать нехуй, и все, они вот стопотворились. Что здесь это уже... Ой!
А я ноги повреждаю. И ни хрена. Ну ладно, пошлите наверх. Что-то я зря зашла, блин, ну ладно. Здесь ничего не будет мне за это. Да иду. Да иду я, блин, да зачем ты меня остановил? Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the... I will. Thank you. Ладно, извините. Ой. Куда мне идти, блин? Ага, все, я пришел туда, куда надо, блин. Спасибо, извините, блин, я тут, понимаете ли, караулил, блин. Ну, плохо караулил, меня аж выгнали за это сюда. Все нормально, вроде бы хорошо очень стало. Рогалик съела, и как-то легче стало на душе, понимаете ли? Так, парни, что здесь делать? Что посмотреть? Вот туда смотреть, я смотрю. Как и ты смотрю. Ни хрена ничего не вижу. Я ничего не понимаю, что происходит. Я с этими вот идиотами тут, понимаете ли, хожу, блин, хожу. Мне факел, блин, дали подержать, и я, блин, с ним хожу, понимаете ли. А могла ведь без него уходить. Давай поговорим. Good day to you. Какой добрый день, а вообще-то доброй ночи. It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord, they got out of the siege. Scarlet's castle is well fortified, all right, but I hear Sigismund's army is huge, and facing him is suicide. Sir Radzig did the right thing. I'm sorry you didn't all manage to get away. So am I. May God ease your pain. Thank you. I reckon that Sir Radzig must be a good man, the way he looks after his people. But you probably know him better. Not really. My father was forging a sword for him, and when he came to have a look at it, we exchanged a few words. That's it. Then that's a fine lord. Да я бы сказала бы вообще, блин, прекрасный господин. Может, для тебя прекрасно, для меня не очень. Ребят, я не знаю, блин. Мы здесь ходим кругами 300 раз. Туда и наверх, и вниз и вверх. И ни хрена, блин, это ничего не меняется. Ну, вроде бы побледнело немножко это, но я все равно пойду спать. Мне нахрен это все сдалось. Я пошел спать. Все. До свидания. Не нравится вам, а я пошел спать. Мне нужен сон, понимаете, крепкий и здоровый сон мужика, понимаете ли, вот и все. Я пошел. Как хотите. И мне хорошо. Что такое? Что случилось? Ух ты! Я могу бежать! А нахрена я, блин, это я побежала наверх, если я побежала вообще в выходу? Что случилось? Все нападают, да? Нападают? Ну, я так и знала. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for... Господи, как их много, а нас так мало. Все, пошли, блин, на нас уже. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle,
I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Ratsik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Тоже сказал до свидания. Ну что-то, блин, мне кажется, сейчас скажет: нападайте. Конечно, сейчас скажет: нападайте. А нет! А нет! Что-то подозрительно, вам не кажется? My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Мне кажется, это что-то туфта какая-то. Ой, туфта. Не доверяю им. Еще этот посмотрел. Скотобаза. Вот мы тебя точно прибьем. Когда придет момент, мы его прибьем. Ну, ребята, это очень, конечно, интересно. Похорони своих родителей в Скалице. Поговорите с паном Бориком, заполучите лошадь. Ага. То есть мы уже отправимся с вами туда. Очень интересно, девки пляшут. Но, опля, я это сделаю в следующий раз, надеюсь. Поэтому я думаю, что и на таком моменте, конечно же, очень интересно мы здесь увидели, что к нам неровно дышит, как говорится, жена нашего приютившего пана. Вот, неровно дышит, явно видно, что она неровно дышит, потому что уже это уже понятно. Вот. Ну что, значит, в следующий раз мы поедем, похороним уже родителей. Но это мы сделаем в следующий раз. А пока не забудь подписываться на данный канал, оставляй свои комментарии под этим видео и ставь лайки на это все. До скорой встречи. Пока.